Коллеги, все готовы? Давайте еще раз поприветствуем аплодисментами наших гостей. Welcome. Нам сегодня будет помогать Сергей. Сергей музыкант и переводчик. Да. Сергей, был бы неплохо вам, конечно, присесть. Ну хорошо, окей. Первый вопрос, пожалуй, от меня. Мы очень благодарны, что вы выбрали время в своем непростом графике. First of all, we just hate. Hello, is this on? Стас. Микрофон, Стас. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Perfect. Sounds like our rehearsal. No, it sounds better than our rehearsal, actually. Okay, so we just want to say, first of all, thank you very much for waiting for us, because we were busy at rehearsal practicing a lot of these songs that we're going to be playing for you guys in the next couple days. So thank you very much for waiting, and we're ready to begin. It feels good, right, Chris? Во-первых, хотелось бы поблагодарить всех за то, что вы ждали так долго. Мы были заняты на репетиции, репетировали песни, которые будем играть в ближайшие дни на выставке. Еще раз всем спасибо за ожидание. I think we should get to know each other on a first name basis, because I've actually been here a lot lately in Russia. So everybody is Chris, Robbie, Ryan, and Greg. So hello. Пожалуйста, первый вопрос, Евгений. Здравствуйте. Московское время. Слышно, да? Нет? Не работает? Да. Ну ладно, как вам Москва? Вы были в Москве? Гуляли уже в Москве? Нет? Какие впечатления? So, how do you like the city, Moscow? Have you already seen the city? So, what do you think about this city? Yeah, we've been here before. I love it. It's a beautiful city. We won't get much time to sightsee on this trip, but have been before, and we love it. Great city. Мы уже здесь были, нам очень нравится город. В этот раз, к сожалению, еще не было времени посмотреть город, но нам город очень нравится. Это не первый раз, когда мы в Москве. I mean, as far as I'm concerned, Moscow is becoming my third home. You know, I'm originally from the States. I'm from California. I now live in Stockholm, Sweden, but I've been here so many times the last couple of years that I really feel that Moscow is becoming my third home. So, and the people here are great, as well as the architecture. So, The traffic's terrible. and the women aren't so bad either. Let's hear it for the women. Во-первых, хотелось бы сказать, что для Райана Москва уже как третий дом. Он сам из Калифорнии, сейчас живет в Швеции, но за последние 2 года он настолько часто бывал в Москве, что это уже как его третий дом. Но здесь ужасные пробки. I think we've been, and all of us collectively have been around the world a few times, and Russian music fans are amongst the most passionate, at least that I've seen, and I think these guys would agree as well. Absolutely. Yes, I would agree with that. I was very surprised when I first came here, even in 1991 with AC/DC, how passionate the Russian people are about their music, and it's fantastic when we're here. I think we all love coming here, otherwise we wouldn't come here. Нам всем кажется, что московская публика очень открытая и прием всегда очень теплый. Крис говорит, что даже в 91 году он уже это почувствовал. Это был большой сюрприз для него, но это так. Что вам хотелось в Москве? Вот в каких местах побывать? Мечта есть такая? In Moscow, some places where you really want to be, to see some sights in Moscow. What do you want to see in Moscow? This is my 4th or 5th time here in Moscow, but every time I'm here, I still like to see Red Square and some of the old cathedrals and the old architecture, and you know, a lot of my friends back home, they like when I bring them home the KGB flask, you know, get the tourist thing. So.
Это уже четвертый или пятый мой приезд в Москву, но каждый раз мне всегда хочется посмотреть Красную площадь, архитектуру, различные соборы, храмы и привезти сувениры с символикой КГБ. And the first time that I ever came to Moscow was with Greg Smith. Right. We were playing together with Alice Cooper, and it was on the Brutal Planet tour. I believe that was, wasn't it? Brutal Planet? 2000. Different hairstyle, maybe a little bit more hair, but we still enjoy Russia every single time we come. Первый раз, когда Райан был в Москве, это был, как раз они были вместе с Грегом Смитом здесь, и это было во время тура Элиса Купера, который назывался Brutal Planet. У него тогда была совершенно другая прическа, и это было другое время. We had more hair than Chris. Да, у нас больше волос, чем у Криса. Крис потерял волосы, да, здесь, когда был? So, Chris, you lost your hair when you were in Moscow, or not? Yes, I've been trying to find it. I've been looking for it for years. Да, я уже многие годы пытаюсь их найти. I have all my own hair and all my own teeth. The problem is they're in a box at home. У меня есть все мои волосы и все мои зубы, но проблема в том, что они остались в коробке дома. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочется отметить, что вы прекрасно выглядите, мы очень рады вас здесь видеть. Мой вопрос такой. Можно ли говорить о русском роке, английском или американском? Или все-таки рок это международное понятие, которое объединяет близких по духу людей? So first of all, you all look great, and the question is... She looks pretty good too. Вы тоже прекрасно выглядите. And the question is it possible to say that there is Russian rock, American rock, for example, English rock or something like that, or rock music is the universal thing and it unites everyone? I think it's universal. For me, it's rock is rock, you know, and Music is a universal language. brings people together, and that's the most important thing. I think it's universal. Это международное понятие, да, и рок это рок, музыка это международный язык, который как раз таки объединяет. I mean, for me personally, they're exactly right, but there are certain genres of rock, like English rock and American rock, and you know, us become, you know, totally influenced by English rock bands, I think, from the beginning. Back Beatles, Stones, and therefore. But then American rock is sort of where our history comes from. It allows us to play for you guys, and you guys turn it into an international thing. So if you guys have a Beatles and a Stones, if you would turn on to us, I'm waiting to hear it right now. We stole it from you lot. Yeah. And threw it back at you. Yes. Да, это именно так, но существуют разные жанры, то есть как раз таки английский рок, американский рок, то есть вдохновителем этого всего был именно английский рок, то есть Beatles, Rolling Stones. Затем уже благодаря американскому року они вышли на сцену, но тем не менее рок это и есть то понятие, которое объединяет, то есть это международное понятие. Can you say something about Russian rock? I'm not that familiar with too much Russian rock. I mean, Moscow came over to the States, and you know, I remember that when they got pretty popular over there. And then there's a band called the Red Elvises. I don't know if they're from Russia. We just played with Moscow Rock City tonight, and they were a great rock band from Russia. And we're going to play with them at the fair and at the Motor Fest. And I know these guys, Easy Dizzy, who play AC/DC, really, really well. Ну, во-первых, Red Elvises, которые как раз пришли из России, потом Робби отметил группу, с которой играли сегодня, это Москва City, и Крис также отметил Easy Dizzy, это трибют AC/DC, который по их мнению играет песни AC/DC очень хорошо. Говорите в микрофон, не слышно. Невозможно.
And we've heard something about this band called Pussy Riot. Something. Someone fill me in? И все-таки что-то мы слышали о группе Pussy Riot. No comment. No hablo inglés. It's okay. Okay. Just projection. Okay. So you had a rehearsal today. Yes. Yeah. And how do you find the quality of the sound? How do you find everything, the organization and everything? Я повторю по-русски. Сегодня ребята были на. That was the quality of the sound right there. Сегодня вы были на репетиции. Как вам организация и как качество? Bobby, you want to take it? Well, we had a good rehearsal. The sound was a little rough, but we didn't have much time to work on it. We were more concerned with sounding good, and it went fine. And besides, rock and roll isn't supposed to be perfect. That's if it right. was, it's not. There's not supposed to be auto-tune on everything. That's right. It's a little bit sleazy. It's a little. There's gonna trust. Let you in a big secret tomorrow in the next night when we play. There's gonna be some mistakes, but that's what rock and roll is about. It's about making those mistakes, you know, turn into emotion. And you know all about that, right? I know all about it. Some of my favorite moments on Led Zeppelin albums were mistakes. У нас была отличная репетиция сегодня, звук был, может быть, недостаточно чистым, но мы особо не пытались выстроить его. Мы были больше сосредоточены на работе конкретно над песнями, над своими ошибками. Но рок-н-ролл, он и есть рок-н-ролл, потому что он не идеален, есть ошибки, он звучит не так слаженно, это и есть рок-н-ролл, и это вы услышите в ближайшие дни на выставке. Еще один вопрос. Перед пресс-конференцией нам сказали, что вы очень уставшие после переезда, после репетиции и так далее. Сейчас на самом деле здесь гораздо больше уставших людей, чем вы, потому что вы выглядите очень энергичными. В чем секрет? So, before the interview, we were told that you were very tired after the transfer and after the rehearsal and everything. And now, as we can see, many of us in here are even more tired than you. So how do you keep it up all the time? It's amazing what one beer can do. Это волшебно, что одно пиво может сделать. Well, we're tired, but it was nice that so many people came out. That it gives us energy, because it's like music. When the crowd is good, the band plays better. So when you have a nice crowd like this, it makes you awake. Because I'm really tired, but it's a good crowd. Мы были уставшими, но здесь столько много людей, и вы даете нам энергию. Это как раз таки то, что и есть музыка. То есть мы получаем энергию от зрителя. И я до сих пор уставший, но тем не менее все отлично. Теперь всем улыбнуться. Robbie's having his own press conference for you guys. He's sending that back to the States. Can I ask some questions? Besides, you know, thank you for asking the questions. Yeah. And the thing is, when we do the rehearsals and we run through the songs, it actually kind of woke us up because we have to get on our toes and start plugging into amps, hitting on things really hard, you know, remembering lyrics. So all those things, I think, revived our senses. And then we come here and see some cameras in here, and then it's like, okay, let's drink vodka. Ну, во-первых, именно благодаря репетиции мы проснулись, мы вспоминали тексты, играли на гитарах, вот, и теперь мы видим всех вас, и это прекрасно. Давайте пить водку. Сергей, российская газета. Скажите, пожалуйста, какие у вас были впечатления от ваших прошлых визитов в Москву, и насколько они изменились с нынешним приездом? What was your feelings about Moscow when you were here a long time ago, and are this feeling changing now when you here again? Well, it's when we first came. Well, when I first came here, I didn't know many people. Now I have friends here. You know, like Big Al, who brought me here, and Greg here, and the rest of us. And so now it's nice because it's like you're coming home and you have friends, as opposed to just going to a new place. So it's great. Yeah, I think the same. Friends like Sergey and his band, I agree with all that.
Первый раз, когда мы сюда приезжали, мы никого не знали здесь, а сейчас у нас уже здесь много друзей, и, естественно, это гораздо приятнее, когда ты приезжаешь в город, и у тебя много друзей, ты приезжаешь как домой. Вы приехали сейчас вот в аэропорт, вас пропустили без очереди? And was there a crowd for you, in the airport, or you just passed through it? Thousands of people. Passport control people. Тысячи людей. Хорошо, и ваш личный вопрос в Бобби. С Ричи Блэкмором. Отношения с Ричи Блэкмором. What are your relationship now with Richie Blackmore? I haven't seen Richie in a while, but I assume we're still friends, but I haven't seen him in years. I wish him well. Мы не виделись уже какое-то время, уже, в принципе, годы не виделись, но мы все равно друзья. Спасибо огромное. У меня вопрос ко всем музыкантам. С какими группами или с какими музыкантами вам больше всего нравится работать, помимо ваших собственных коллективов, в которых вы сейчас играете? What bands you like to play with instead of your old bands? Well, the band that we put together on this lineup's not so bad. We're having a good time with that. I obviously am very happy to be back on tour with Alice Cooper. It's a big thrill for me, and it's really nice to be living in Sweden, where I have my band Rokси 77 in Casablanca, and it's only a 2-hour flight away from here, so hopefully we can come over here and play for you the next time. Ну, во-первых, играть вот таким составом, как мы играли сегодня, это замечательно. Во-вторых, Райан говорит, что он очень счастлив опять присоединиться к Крису Куперу, а также его собственные группы, которые в Швеции, это Рокси 77 и Касабланка, и Рокси 77 как раз с этой группой в ближайшее время он приедет в Россию. When I'm at home, when I'm not on the road, I put a band together called Off the Road, and you know, yes, and we just play old rock and roll songs, and it's I feel like I'm a 15-year-old kid again, just starting out, playing the songs that I loved playing growing up, and I sing lead, you know, most of the time, so it's kind of fun and different for me, and that's just kind of the fun thing that I do when I'm not on the road with the other bands. Если я не в туре со своими группами, в которых я играю, то я собираю свою группу, которая называется Off the Road, ну то есть не в дороге, не в туре. И мы играем различные рок-хиты известные, и я чувствую себя снова 15-летним. Здравствуйте, у меня вопрос для Бобби и Грега. Вы играли в этом проекте, приезжали в Москву уже два раза, как Over the Rainbow. Вот, сейчас этот проект как-то еще существует, поддержите его? So it's a question for you, and for you it's about the Over the Rainbow band. So does it exist now or not? What can you say about this project? At the moment, no. But it's possible that you never know. На данный момент нет, но никто не знает, что будет дальше. Nobody punched anybody, so maybe we can still get back together. Could you lower this a little? It's too loud. Ну, никто ни с кем не ссорился, никто никого не выгонял, поэтому, может быть, и будет чуть-чуть. Второй вопрос к Райану Рокси. Я знаю, что Райан собирается пускать боксет, и пойдут ли какие-то редкие вещи, которые обычно есть? And will there be some rare songs or just like ordinary songs? First of all, and it's not just a shameless plug, but you got the right T-shirt on. So thank you for wearing that one. And that's the reason why we're out here on this expo. For myself, I work with Gibson guitars as well. The question about the box set is yes, it's coming out in just a couple months, and it's a 4-CD box set with my first 3 albums. Perfect. My first 3 albums on it, and that's not one of the songs, by the way. Yeah.
But it's more than cute. It's got 4. There you go. 4 CDs on the box set, and one of the CDs is dedicated to complete unreleased demos and masters that we did over the years. So the best way to go check it out is always just ryanroxy.com. Во-первых, у тебя отличная футболка, потому что Райан сотрудничает с компанией Gibson как раз. Значит, что касается этого бокс-сета, там будет 4 CD-диска, и один из них как раз будет посвящен редким демо-записям и так далее. Ну и, соответственно, единственное место, где вы узнаете всю полную точную информацию об этом, это ryanroxy.com. Спасибо. Просто Рондинелли, расскажите, пожалуйста, о каких созданиях альбома «Алкуса» с его братом, соответственно, есть ли планы записать что-то еще? Actually, my brother started recording a few new songs, and I'll probably release something within the next year or so. Да, мы с моим братом записываем новые песни сейчас, и возможно, что в ближайшее время будет релиз. Так, вопросов больше нет, да? Спасибо большое. Последний вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, о цели вашего визита в Москву. So, what's your aim of this visit to Moscow? Aim? Yeah. What? We're out here we're all out here the next few days with this Moscow Music Expo, and that we're going to be hanging out there. There's going to be a lot of things going on, a lot of events surrounding that, and then there's also a motorcycle jam that we're playing as well. And I mean, like I said, we love to play music, we live to play music, and that we're just thankful and happy that you guys brought us out here. Yeah, absolutely. В ближайшие несколько дней мы все будем на выставке «Музыка Москва». Мы будем там играть, будем там находиться. После этого также будет джем на байкерской тусовке. Значит, собственно, мы все живем и для того, чтобы играть музыку. И именно поэтому мы здесь, и очень рады, что вы все здесь присутствуете. And hopefully you come, and hopefully we kick ass enough so that you guys invite us back again in a couple months. How about that? И мы очень надеемся, что в ближайшие пару месяцев вы нас позовете снова. Да, обязательно. And I'm actually a member of that motorcycle. И Крис, Motor Invasion. И Крис член этого байкерского клуба, фрезинского байкерского клуба, где они как раз будут играть в Спасибо большое, Сергей Кривич, пожалуйста. Сейчас быстро автограф-сессия, возможно, и потом индивидуальный для телеканалов музыкальных. So now a little science session, photography session, and then individual interviews for TV channels. Okay, absolutely. Так, ребят, пожалуйста, автограф.